Swimming Canada would like to thank our partners. Natation Canada tient à remercier ses partenaires. The Government of Canada. Le gouvernement du Canada. Speedo, your trusted swim partner from your first splash through every stroke. Speedo, votre partenaire de natation de confiance, de votre premier saut dans l'eau à chaque traction. All Tides, proud to support Canadian swimming. All Tides, fier de soutenir la natation canadienne. Marriott Bonvoy, 30 hotel brands, endless experiences, official hotel sponsor of Swimming Canada. Marriott Bonvoy, 30 marques d'hôtels, d'innombrables expériences, commanditaire officiel de Natation Canada. Lorsque nous pensons au sport et à la nourriture, nous pensons souvent qu'à la nutrition. Mais c'est plus que cela. C'est notre façon de nous connecter avec nos proches après nos déplacements. De nous entraîner de nombreuses heures pour devenir meilleurs. Notre façon de montrer à une personne que nous nous soucions d'elle et prendre soin de nous. C'est plus que de la simple nourriture. C'est une source d'énergie. Les producteurs de poulet du Canada alimentent fièrement les nageurs canadiens depuis 2013. Once again, a reminder to coaches and swimmers, warm-ups are over. Swimmers, please clear the competition tank. Warm-ups are over. Swimmers, please clear the pool.
When we think about sport and food, we often only think about nutrition. But it's more than that. It's our way to connect with loved ones after being on the road, or spending countless hours training to be our best. Our way to show someone we care about them, and to care for ourselves. It's more than just food, it's fuel. Chicken Farmers of Canada, proudly supporting Canadian swimmers since 2013.
La Fédération Canada et le comité organisateur souhaitent la bienvenue à tous nos nageurs et entraîneurs à travers le Canada en cette deuxième session des championnats juniors et seniors Speedo, ici au centre sportif du Parc olympique. Première épreuve ce matin sera le 200 libres para-féminin. Nous avons une série dans cette épreuve. Ladies and gentlemen, coaches and athletes, welcome back to the Olympic Park Sports Center in beautiful Montreal, Quebec for our second morning of prelims here at the 2022 Speedo Junior and Senior Championships. On behalf of the organizing committee, thank you to all attendees, both in person and virtually on our live stream. Speaking on the live stream, reminder to share the live stream link with friends and family who cannot be on site with us today. This live stream is being made available off of the Swim Canada event website, and production is via RecTech. We'd like to wish all athletes the very best of luck in this morning's prelims session. Our first event is event 305, the para multi-class women's 200-meter freestyle. Welcome once again to all of our 145 clubs, approximately 638 athletes who are attending this 2022 Speedo Junior and Senior Championships. We're rapidly approaching our 9:30 start, and we'll be passing it over to the referees at this time. Dans cette épreuve 305, le 200 libres para-féminin, nous avons dans le couloir 1, lane 1, from Saskatoon Lasers, Nikita Enns. Dans le couloir 2, du club Samac, Clémence Paré. Dans le couloir 3, club natation au Richelieu, Justine Morier. Et lane 4, from Brantford, Angela Marina. Dans le couloir 5, du club aquatique Saint-Eustache, Miori Eno. Lane 6, from Variety Village, Jessica Tinney. Lane 7, from Guelph Marlins, Jordan Tucker. Et dans le couloir 8, du club natation Chicoutimi, Alison Gobeil. Il reste 50 mètres maintenant pour Angela Marina dans le couloir 4. Un temps de passage de 1:42,65. Un temps d'inscription pour Angela Marina, 2:16,21. Tente d'améliorer ce temps ce matin. Miori Eno en deuxième, ici en 1:50,05 après 150 mètres. Son temps d'inscription, 2:27,65. Les deux nageuses, Angela Marina et Miori Eno, dans la catégorie S14. De même que Justine Morier dans le couloir 3. Le temps de passage, 1:58,76 pour Justine Morier. Pour ici Angela Marina, qui termine avec un temps de 2:18,48, juste au-dessus de son temps d'inscription de 2:16. Miori Eno dans le couloir 5
termine avec un temps de 2:29:45. Un bon temps pour Miori Eno. Ce sera Justine Morier qui s'approche du mur, qui termine un temps de 2:39:65 pour Justine Morier. First touch into the wall at the end of the para women's 100-meter freestyle, 2:18:48 for Angela Marina. The current record holder in the S14 category. The record stands at 2:15:16 for the para multi-class S14 200-meter freestyle. This time was set in Lima, Peru in 2019 at the Pan American Games 2019. And in lane 1, the current record holder of the para multi-class women's S3 200 freestyle, Nikita Enns, 4:48:21 is the current record. It's set in Saskatoon at Al Anderson Source for Sport Long Course Winter Classic. Jessica Tini dans le couloir 6 qui termine avec un temps de 3:44:37. Jordan Tucker, 4:31:51. Alison Gobeil de Chicoutimi, 3:41:41. Maintenant, Nikita Enns dans le couloir 1 qui termine sa course. 4:58:92 pour la nageuse de Saskatoon. 3 seconds above the S14 record and 10 seconds above the S3 record there for Enns in lane 1. Next event up is event 306, the para multi-class men's 200-meter freestyle, heat 1 of 1. Prochaine épreuve, l'épreuve 306, le 200 libre para masculin. Dans cette épreuve 306, 200 mètres libres para masculin, nous avons dans le couloir 4 de Region of Waterloo, Tyson McDonald. In lane 5 from Kelowna Aquajets, Cameron Chambers. Both McDonald and Chambers swimming in the S14 category for this 200-meter freestyle. The S14 record stands at 1:54:41, set in 2022, this past June in Madeira, Portugal at the World Para Swimming Championships. The record is held by Nicholas Bennett. And again, the time stands 1:54:41. Leading time at the 100 is 58:83 for Tyson McDonald, lane 4.
C'est Tyson McDonald dans le couloir 4 qui est en première position avec un peu moins de 10 mètres à compléter pour Tyson McDonald dans le couloir 4. « 2:04.44 pour Tyson McDonald. Cameron Chambers, un temps d'inscription de 2:15.84 qui complète sa course 2:17.12. Our next race up is event 307. This is the para multi-class women's 400-meter freestyle, heat 1 of 1. Prochaine épreuve, l'épreuve 307, le 400 libre para féminin. Dans cette première et dernière série de l'épreuve 307, le 400 libre para féminin, nous avons dans le couloir 1, from Guelph, Golden Horseshoe Aquatic Club, Symbols of Fire. Dans le couloir 2, Club aquatique l'Est de Montréal, Mathilde Labelle. Dans le couloir 4, supplémentation Région de Québec, Abby Tripp. On lane 5, from Owen Sound, Brianna White. And lane 7, from Prince Albert Swimming Sharks, Ali Deal. Swimming in lane 4, Club Natation de Québec, Abby Tripp, swimming under the S8 category, S8 class. Entered a time of 5:17.25. The current S8 record for the 400 freestyle on the women's side is 5:16.25. This was set September 2016, Rio de Janeiro, Brazil, the 2016 Paralympic Games. And the record is held by Abby Tripp. Again, the record stands 5:16.25.
Trip turning here 4:04.83, 300-meter turn. C'est Abby Tripp qui termine avec un temps de 5:24:05. Club natation de région de Québec. Paralympienne Abby Tripp termine son 400 libre. Brianna White en deuxième, 5:39:39. Une amélioration de 6 secondes pour Brianna White dans le couloir 5. « 6:43:11 pour Ali Deal de Prince Albert qui abaisse son temps de 40 secondes pour Ali Deal. Mathilde Labelle qui complète sa course 6:46. Et Symbols of Fire, 6:53:37 qui termine l'épreuve 307. About 4 seconds over the S8 record there for Abby Tripp. Our next event up is event 308. This is the para-multi-class men's 400-meter freestyle, heat 1 of 1. Dans cette première et dernière série de l'épreuve 308, le 400 libre para masculin, nous avons dans le couloir 2 de Samak Félix Zoma Cowan. In lane 3 from Ottawa Y Olympians, Nicholas Scott. In lane 4 from Norfolk Hammerheads Aquatic Club, Zach Zona. In lane 5 from Edmonton Keano, Reed Maxwell. In lane 6 from Fort McMurray, Hunter Helberg. Et dans le couloir 7 du club aquatique Saint-Eustache, Marianne Catalin Barbu.
third and fifth, respectively, overall at the 100, 111.18, 114.36. Zach Zona and Hunter Hellberg. Both aforementioned swimmers fairly close on to the respective records in their para class. Zach Zona, the S8 class, entered 4:42.05. The current S8 record in the men's 400 stands at 4:37.61, set 2018 in Australia at the Pan-Pacific Para Swimming Championships, and is held by Megofias Philippe Vachon. In the S12 category, Hunter Hellberg for the Foothill Marlin Swim Club entered 4:59.55, about 5 seconds up from the standing record of 4:49.01 set in 1990 in the Netherlands at the IBSA World Championships. Swimming unattached at the time, that record is held by Lee Grennan. Maxwell Reed, temps de passage de 2:59.88. Il reste 150 mètres. Nicholas Scott, 3:03.28. Marianne Catalin-Barbu, en couloir 7, vient de terminer le 200 mètres. Il nous reste maintenant 200 mètres à compléter dans ce 400 libre masculin. Nageur Félix Thomas Cowan dans le couloir 2 de Samac et Zach Zona de Norfolk Hammerhead. Les deux nageurs du Centre de haute performance Québec qui s'entraînent ici au Centre sportif du Parc olympique. Dernier 100 mètres maintenant pour nos nageurs Maxwell Reed, Nicholas Scott, Zach Zona, Hunter Hellberg et Félix Thomas Cowan. Leading time heading into the final 50 here, 4:15.35 for Reed Maxwell of the S9 class. 4:20.55 is the second time out into the final 50 for Nicholas Scott, Ottawa Olympians, swimming under the S10 class. 4:25.65 Zach Zona under S8, lane 4. First into the wall, the 400-meter finish, 4:51.21 for Reed Maxwell. And the second time in there, third time rather, in 5:04.61 for Zach Zona in 4. And the finishing touch there in lane 7 for Marianne Catal-Barbeau of Club Aquatique de Saint-Eustache. Time of 6:13.46.
Our next event is event 8, the men's 100-meter backstroke. We have 5 heats in the race this morning. Notre prochaine épreuve, l'épreuve 8, le 100 dos masculin. Nous avons 5 séries dans cette épreuve. Prochaine série sera la première série. Dans cette première série du 100 dos masculin dans le couloir 5, que le temps le plus rapide d'inscription de 1:02:69, Alexandru Velicicchio de Langley and Abbotsford Olympians. Top seed in this race, 102.69, lane 5, Langley and Abbotsford Olympians, Alexandru Velicicchio. Alex Velicicchio. It's a top time, 102.27 for Lucas Morian of the Montreal Institute of Swimming, lane 3. Dans le couloir 3, c'est Lucas Morin de Montreal Institute of Swimming qui remporte cette première série avec un temps de 1:02:27. On demande aux nageurs de sortir de l'eau. Please clear the pool. Passons maintenant à la deuxième série. Please clear the pool. Swimmers, please clear the pool. Dans cette deuxième série du 100 dos masculin, dans le couloir 4, élite, Christian Vidrescu. Le temps d'inscription le plus rapide de 1:01:20. Top seed in this race, Christian Vidrascu of Elite Swimming in lane 4. Current leader at the 50, Ginzer Wells, 29.43. First into the walls, time of 101.41 for Ginzer Wells, lane 5. And a second place finish, 102.21 for Damian Bailey. We'll ask swimmers to please clear the water as we get ready for our next heat. Swimmers, please clear the pool. Dans le couloir 5, Wells Ginzer qui remporte cette deuxième série avec un temps de 1:01:41. On vous demande de sortir de l'eau. Please clear the pool. Passons maintenant à la troisième série. Next up, this will be heat 3 of 5 for the men's 100 back.
Dans cette troisième série du 100 dos masculin, première de 3 séries en classement pyramidal, c'est dans le couloir 4 du Club aquatique Montréal. Le vainqueur du 50 dos hier, Loïc Courville-Fortin, qui a le temps d'inscription le plus rapide de 56,00. Top qualifier in this race with a time of 56.00, 56.00. Club Aquatique de Montréal, Loïc Courville-Fortin. Après le premier 50 mètres, c'est Loïc Courville-Fortin, Club aquatique Montréal, qui est en première position, 28-48. Close race in the final 5. It is 57.88, 6/10 back from that. Second place, Fortin with a time of 57.94. We'll ask swimmers, please clear the pool at this time. Again, swimmers, please clear the water. Aiden Norman, Université de Calgary, qui remporte 57-88. On demande aux nageurs de sortir de la piscine, s'il vous plaît. Please clear the pool. Now move on to série 4. Heat 4 of 5 for the men's 100 back. Dans cette quatrième série, la deuxième de 3 séries en classement pyramidal du 100 dos masculin, dans le couloir 4, l'Université de Calgary, Richie Stokes, qui a représenté le Canada un mois passé au championnat du monde à Budapest avec un temps de 55-74, étant le classement le plus rapide. Leading at the 50 and 5, 27.85 for Tristan Yankovic of the Wellington County Waves. Your top qualifier in lane 4, University of Calgary Dinos, Richie Stokes, entered in 55.74. Top qualifier, top seed rather, for the 13-14 boys 100 back. Cascade Swim Club's Parker Deshays in lane 4, entered 101.08. Top time here, Richie Stokes, 57.87, followed 57.88, 1/100th between our first and second place finishes. Stokes in 4, and Tristan Yankovic for second in 5. Dans le couloir 4, Richie Stokes qui remporte 57-87, 1 centième de seconde devant Tristan Yankovic dans le couloir 5. On demande aux nageurs de sortir de la piscine. Please clear the pool. Please clear the pool, swimmers. And move on to la dernière série, série 5. Up next, our 5th and final heat of the men's 100-meter backstroke. Dans cette cinquième et dernière série, le meilleur temps de cette série et de cette épreuve appartient dans le couloir 4 de UBC Thunderbirds, le champion universitaire canadien Blake Tierney, un temps de 54-45. Top seed in this race, and top seed overall in the men's 100 back. Blake Tierney for the UBC Thunderbirds in lane 4, entered in 54.45. Canadian senior record stands 53.35, set by Marcus Thormeyer, the UBC Thunderbirds in 2019, April of 2019 in Toronto to be specific. Our top 15-16 qualifier, Thomas Caruso in lane 1 for the Spartan Swim Club, entered in 59.32.
Top time here is 57.63, followed 57.90. Hugh McNeil first in 5, Blake Tierney second in 4. Avec un temps de 57-68, c'est Hugh McNeil dans le couloir 5 des UBC Thunderbirds qui remporte cette dernière série. Demande aux nageurs de sortir de la piscine. Swimmers, please clear the pool. Ceci met un terme à l'épreuve 8, le 100 dos masculin. La prochaine épreuve sera l'épreuve 9, le 100 dos féminin. Nous avons 6 séries dans cette épreuve. Prochaine série sera la série 1. This next race up is event 9, the women's 100-meter backstroke. 6 heats in the event. This is heat 1. Dans cette première série de l'épreuve 9, le 100 dos féminin, c'est dans le couloir 4, Isabella Korsewski de l'Université de Calgary qui a le temps le plus rapide de 1:07:07. Top qualifier in heat 1, lane 4 is Isabella Korzewski of the University of Calgary Swim Club, entered in 1:07:07. Off to 50, Michaela Lauren, 32:51. Top time here at 1:07:54 in lane 2 for Michaela Lauren of the Grand Prairie Piranhas. Michaela Lauren qui remporte cette première série de Grand Prairie Piranhas avec un temps de 1:07:54. On demande aux nageuses de sortir de l'eau. Swimmers, please clear the pool. Please clear the pool, Swimmers. Passons maintenant à la série 2. This next race. Dans cette série 2 du 100 dos féminin, le temps le plus rapide d'inscription appartient à Carly Saunders de Spartan Swim Club. Son temps de 1:06:31, 2 dixièmes de seconde devant Milena Kosic dans le couloir 5. Heat 2 of 6 in the water. Top entry is Callie Saunders in lane 4, the Spartan Swim Club. Entry time 1:06:31. Well, about 3/10 up by University of Calgary Swim Club's Milena Kosic in 5. First to the 50, 32:42 for Saunders in 4. Vischer, Sahara Vischer of the Olympian Swim Club, second out in lane 1.
Gaining ground through the second 50, touching first, it is Sahara Vischer, 105.90. Avec un temps de 1,05,90. C'est Sahara Vischer qui remporte cette deuxième série du 100 dos. The swimmers, please clear the pool. Demande aux nageuses de sortir de la piscine. Nous passons maintenant à la série 3. Second place there was Club Aquatique de Montreal, Gabrielle Bias. Moving on to Heat 3 for the girls 100 back. Dans cette troisième série du 100 dos féminin, le meilleur temps d'inscription appartient à Isabelle Melançon de Halifax Trojan Aquatic Club. Son temps de 1,05,53, 700e devant Seaport 5 de London. Nous avons un avis de disqualification. L'avis de disqualification pour l'épreuve 8, série 4, couloir 3. L'épreuve 8, série 4, couloir 3 a été disqualifiée. Top entry in Heat 3 is for Isabel Melanson of the Halifax Trojan Swim Club, 105.53, followed 105.60 by London Aquatic Club's Sephora Sung. Coaches and swimmers, we have a disqualification, event 8, Heat 4, lane 3. Again, disqualification, event 8, Heat 4, lane 3. Out first by about a half wide length to the final 5. Lane 1, Thea Masalink of the Hollyburn swim team. 105.33 for the Hurricanes in 1. C'est dans le couloir 1, Thea Masalink de Hollyburn Swim Team qui remporte cette troisième série avec un temps de 1,05,33. On demande aux nageuses de sortir de l'eau. Swimmers, please clear the pool. Passons maintenant à la quatrième série. Second place there is for Whitby Swimming's Piper Mitchell, time of 106.21. Next up is Heat 4 of 6 for the women's 100 back. Dans cette quatrième série, la première de 3 séries en classement pyramidal. Dans le couloir 4, c'est Regan Rathwell de Greater Ottawa Kingfish qui a le temps d'inscription le plus rapide de 1,0016. In this race, our top end qualifier rather is Regan Rathwell, lane 4 for the Greater Ottawa Kingfish, entered a minute .16. 3 100ths up from that, lane 5, Kaylee Schroeder of the Langley and Abbotsford Olympians. And our top 13-14 qualifier in this race, Sienna Rogers, swimming in lane 1 for the University of Calgary Dinos, entered 104.74. 50-meter turn was Rathwell at 29.69, followed 30.46 by Madeline Gatrau of the Windsor Aquatic Club. On to the final 5 to touch first in lane 4. It is Rathwell at 101.67. Avec un temps de 1,0167, c'est Regan Rathwell de Greater Ottawa dans le couloir 4 qui remporte cette quatrième série du 100 dos. Demande aux nageuses de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Swimmers, please clear the pool. Please clear the pool, swimmers. Passons maintenant à la série 5. Second place there was Madeline Gatrell of the Windsor Aquatic Club. And we're moving on to Heat 5 of the women's 100 back.
Dans cette cinquième série, la deuxième de 3 séries en classement pyramidal. Le meilleur temps appartient à Ashley McMillan de Greater Ottawa. C'est elle qui nage dans le couloir 4 avec un temps 1 minute 00. Top qualifier in Heat 5 in Lane 4 is our Greater Ottawa Kingfish Swim Club's Ashley McMillan entered a minute flat. Turning at the 50, it is McMillan at 30.45 and 30.58 for Jordan Graber, second in 3. Graber and McMillan fairly close through the final 25 here. Advantage in 5 for Brooklyn Dothright, in fact. Third at the 50, first in at the 100-meter touch, 102.61 for Dothright. Avec un temps de 1:02.61, c'est Brooklyn Dothright du club de natation bleu et or qui remporte cette cinquième série dans le couloir 5. On demande aux nageuses de sortir de l'eau. Les swimmers, please clear the pool. On passe maintenant à la dernière série, la série 6. McMillan for second in 4, and we're moving on to our sixth and final heat of the women's 100 back. Dans cette sixième et dernière série du 100 dos féminin, le meilleur temps d'inscription appartient à Ingrid Wilm, qui est membre de l'équipe nationale canadienne, qui récemment a compétitionné au championnat du monde, Cascade Swim Club. Son temps d'inscription de 59,54 et 1 seconde d'avance sur Daniel Hanus dans le couloir 5. Top qualifier overall in the women's 100-meter backstroke, Cascade Swim Club's Ingrid Wilm in lane 4. Entered at 59.54, and our top 15 to 17 qualifier, Natasha Borromeo for the West Van Honors, 104.06 is her entry time in lane 2. Out front, the final 5, Wilm in 4, followed by Danielle Hannes of the UBC Thunderbirds in 5. Top time, 101.03. It's also the top time in the women's 100 back this morning. Avec un temps de 1:01.03, c'est Ingrid Wilm de Cascade Swim Club qui remporte cette dernière série du 100 dos. Le temps le plus rapide de l'épreuve. La prochaine épreuve sera l'épreuve 10. Swimmers, please clear the water. Again, swimmers, please clear the pool. Prochaine épreuve est l'épreuve 10, le s'embrasse féminin. Nous avons 7 séries dans cette épreuve. Event 10 is up next. 7 heats in the women's 100-meter breaststroke. This is heat 1. Dans cette première série du s'embrasse féminin, le temps le plus rapide appartient à Vianna Buey de Richmond Hill Aquatic Club, un temps de 1:17.28, 5 centièmes de seconde devant Abigail Clark qui est dans le couloir 5. Top qualifier in Heat 1, Lane 4, Richmond Hill Aquatic Club, Vianna Buey, 1:17.28. And 5 100ths up from that, Calgary Patriots' Abigail Clark in 5. Clark leading at the 50-meter turn, 36.08, followed by Bui in lane 4
at 36-25. Top time here is a 1:18.27 for Viana Bui, coming back up to first in the final few meters in 4. Avec un temps de 1:18.27, c'est Viana Bui de Richmond Hill qui remporte cette première série. Demande aux nageuses de sortir de l'eau. Swimmers, please clear the pool. Passons à la série 2. Please clear the pool, swimmers. Dans cette deuxième série, le meilleur temps d'inscription appartient à Kira Mullins, Goulburn Seahawks. Un temps identique dans le couloir 5 de Megan Berrigan de Edmonton Keano. Les deux nageuses avec un temps d'inscription de 1:15.57. Top qualifying time here is a tied time of 1:15.57 between Goulburn Seahawks' Kira Mullins in lane 4 and Edmonton Keano Swim Club's Megan Berrigan in lane 5. Out first at the 50, Berrigan turning 35.85 and a 36.22 split for second in lane 3, Jordan Lloyd. First place in 5 here is 1:15.40 for Megan Berrigan. Second place finish in 6 for Sonia Bakshi, 1:16.69. Avec un temps de 1:15.40, c'est Megan Berrigan dans le couloir 5 qui remporte sa deuxième série. Passons maintenant à la série 3. Next up, heat 3 of 7, women's 100 breast. Dans cette troisième série du 100 brasses féminin, c'est dans le couloir 4, Niamh O'Leary de London Aquatic Club qui a le temps le plus rapide. 1:14.75, 300e de seconde devant Gianna Mensah du Club aquatique Montréal. Top seed in this race, 14.75 for London Aquatic Club's Niamh O'Leary. 3/100ths up from that Club Aquatic de Montreal, Gianna Mensah in lane 5. Close race for first here. 7 breaking away into the last few meters. Chanel Baudouin for Club Natation de Samac. 1:14.95. Et c'est dans le couloir 7, Chanel Baudouin du Club Natation Samac qui remporte cette troisième série. Un temps de 1:14.95. Passons maintenant à la série 4. Next race up, heat 4 of 7 for the women's 100 breaststroke.
Le meilleur temps d'inscription dans cette quatrième série appartient à Megan Wheeler de Nepean Canada. Son temps de 1:14:19, 6 centièmes de seconde devant Riley Toffelmeyer de Oakville Aquatic Club. Top qualifier in Heat 4, Lane 4. Megan Wheeler of the Nepean Canada Barracudas. 1:14.19 is the entry time. 6/100ths up from that. Oakville Aquatic Club's Riley Toffelmeyer in 5. Top time is in lane 5 for Toffelmeyer, 1:13.90. Un temps de 1:13.90, c'est Riley Toffelmeyer qui remporte cette quatrième série du 100 brasses. Passons maintenant à la série 5. Heat 5 of 7, women's 100 breast. Dans cette cinquième série, la première de 3 séries en classement pyramidal, c'est dans le couloir 4, Alicia Larchevêque, Université de Calgary, qui a le temps d'inscription le plus rapide, 1:10.70. Top qualifier in Heat 5, Lane 4, University of Calgary Swim Club's Alicia Larchevêque, 1:10.70. Gaining ground through the final 25 here, final 50 rather. Top time in 5 for Shona Branton of the London Aquatic Club, 1:11.46. Donc, un temps de 1:11.46, c'est Shauna Branton du London Aquatic Club qui remporte cette cinquième série du 100 brasses. Passons maintenant à la série 6. Heat 6 of 7, women's 100 breast. Dans cette sixième série, deuxième de 3 séries en classement pyramidal, c'est dans le couloir 4. Catherine Ivanov de London Aquatic Club qui a le temps d'inscription le plus rapide, 1:09.49. Top qualifier in this race by about a second and a half. London Aquatic Club, Catherine Ivanov, second fastest time overall in the women's 100 breast. 1:09.94 for the London Aquatic Club's Catherine Ivanov in 4.
Top time is a 1:10.23 for Catherine Ivanov. 1:10.23 in 4. Dans le couloir 4, Catherine Ivanov qui remporte avec un temps de 1:10.23 cette sixième série. Nous passons à la septième et dernière série. Next, our 7th and final heat of the women's 100 breast. Dans cette septième et dernière série, le meilleur temps d'inscription appartient à Kira Smith de Kelowna Aquajets. Kira Smith qui nous a représenté aux Jeux de Tokyo l'été dernier. Alors, l'Olympienne Kira Smith, le temps le plus rapide, 1:06.54. Top qualifier overall in the women's 100-meter breaststroke. Lane 4 of this race, Kelowna Aquajets' Kiara Smith entered 1:06.54. Tokyo 2020 Olympic team member. We also have our top 13, 14, and 15 through 17 age group qualifiers as well. Hallie West of the Manton Swim Club in lane 2 entered 1:12.51. And Danica Ethier of the Greater Ottawa Kingfish Swim Club entered 1:10.77 in lane 5. The national senior record stands at 1:05.74, held by UBC Dolphin Swim Club's Anime Pierce. Out in front into the final 5, it is lane 3, Aloise Allen of the Chinook Swim Club. Touching 1:10.66, about almost a full second, 9/10 under her entry time of 1:11.51. Avec un temps de 1:10.66 et Louise Allen de Chinook Swim Club qui remporte sa dernière série du 100 brasses féminin. Ceci met un terme à l'épreuve 10. Nous passons maintenant à l'épreuve 11, 400 libres féminin. Swimmers, please clear the pool. Next event is up is event 11, the women's 400 free. Dans sa première de 5 séries de l'épreuve 11 400 libres féminin, c'est dans le couloir 4, Delphine Piatera-Mercier qui a le temps d'inscription le plus rapide avec un temps de 4:37.48. Delphine qui nage avec le club de natation Sherbrooke. Nous avons un avis de disqualification. Avis de disqualification pour l'épreuve 10, la série 5, couloir 0. Épreuve 10, série 5, couloir 0 a été disqualifié. Top seed in the first of 5 heats of the women's 400 freestyles. In lane 4 for Club de Natation Sherbrooke, Delphine Piatera-Mercier, 4:37.48. We have a disqualification to announce at this time as well in event 10, heat 5, lane 0. Again, disqualification. Event 10, heat 5, lane 0. Closing off the women's 100 breast, top time overall in the event, 1:10.23. It was from heat 6, that time posted by London Aquatic Club's Catherine Ivanov.
Leading time of the 200-meter turn for lane 2, Canadian Dolphin Swim Club, Zion Liu, 2:18.02, followed 2:19.88 by Delphine Payatiera Mercier, Club de Natation Sherbrooke. Top time in the first heat of the women's 400-meter freestyle is 4:39.15 in lane 2 for Zian Liu of the Canadian Dolphins. Again, 4:39.15. Regardant de 4:39.15, c'est Ji-Yun Liu de Canadian Dolphins qui remporte sa première série. Passons à la deuxième série. Dans cette deuxième série de l'épreuve 11 du 400 livres féminin, le meilleur temps d'inscription appartient à Rosalie Gauvin dans le couloir 4 du Club de natation des Riverains. Son temps de 4:31.26, 2 secondes devant Mia Thomas de Pointe-Claire dans le couloir 5. Top qualifier in heat 2, swimming in lane 4, Club de Natation des Riverains, Rosalie Gauvin, time of 4:31.26.
200-meter turn here, body length and a half lead into 1-2 for Elsa Yazedjian, 2:12.70. Avec un temps de passage de 2:12.70 dans le couloir 2. Elsa Yadidian du club de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce qui est en première position dans cette deuxième série du 400 libre. Turnover for first in the final 200, touching in lane 8, 4:30.30. It is Layla Fack for the Langley and Abbotsford Olympians. Avec un temps 4:30, c'est dans le couloir 8 de Langley Abbotsford Olympians. Leilani Fack qui remporte sa deuxième série du 400 libre. La prochaine série sera la série 3. Moving on to our third heat now, the women's 400 free. Dans cette troisième série du 400 libre féminin, le meilleur temps d'inscription appartient à Caitlin Bessner dans le point clair dans le couloir 4, 4:27.96. 2 dixièmes de seconde devant sa coéquipière de point clair, Megan Frost, qui est dans le couloir 5. Top seed in Heat 3, top qualifier at Point Claire Swim Club, Caitlin Besner in lane 4, 4:27.96. Followed shortly after that, 4:28.22 by Point Claire Swim Club's Megan Frost in 5.
200-meter turn is 2:11:04 for your leader at the current time. Lane 2, Emily de Jaeger for Spartan Swim Club. Après le premier 200 mètres, c'est dans le couloir 2. Temps de passage de 2:11:04. Emily de Jaeger de Spartan qui est en première position avec 200 mètres en série 3. About 9/10 difference between our top two at the 250. De Jaeger in 2, Ashley Massey for the Point Cloud Swim Club in lane 7, 2:45.54. Top time in Heat 3 is 4:25.81 for Emily de Jaeger of the Spartan Swim Club, lane 2. Avec un temps de 4:25.81, Emily de Jaeger de Spartan Swim Club qui remporte la 3e série du 400 livres féminin. Passons maintenant à la 4e série. Moving into our 4th of 5 heats for the women's 400 free. Dans cette 4e série du 400 livres féminin, la première de 2 séries en classement pyramidal, c'est dans le couloir 4, Emma Finland de Edmonton Keanu Swim Club, qui a le temps d'inscription le plus rapide avec un temps de 4:16.27. Top qualifier in Heat 4. Also the top qualifier at the 15 to 17 age group is Edmonton Keanu Swim Club's Emma Finland, entered 4:16.27. Our top qualifier in the 13-14 age group as well, Ella Cosgrove, swimming unattached in lane 2, entered a time of 4:23.84.
200-meter turn halfway through the race. 2:08.23 for Emma Finlay in lane 4. 2:10.34 for Ali Kudo. And honorable mention here, 2:10.77, 4/10 up, Julia Stranowska for the Canadian Dolphins. Kudo in 5 for the Guelph Marlin Aquatic Club. Première position après 200 mètres dans cette quatrième série du 400 libre. Emma Finlay dans le couloir 4 est en passage de 2:08.23. Avec moins de 100 mètres à compléter maintenant dans cette quatrième série du 400 libre, c'est toujours Emma Finlay qui est en première position avec un temps de 3:14.48. Emma Finlay qui fait partie de l'équipe qui nous représentera au championnat junior Pan-Pacifique plus tard cet été. Four 4:20.54 for Emma Finlay in lane 4. Top time in heat 4. Avec un temps de 4:20.54, c'est Emma Finlay qui remporte sa quatrième série. Nous passons maintenant à la cinquième et dernière série du 400 libre féminin. Heat 5 of 5 now for the women's 400 free. Dans cette cinquième et dernière série du 400 libre féminin, c'est dans le couloir 4, Emma O'Croynan, UBC Thunderbirds, que le temps d'inscription le plus rapide, avec un temps de 4:12.10. Top seed in both Heat 5 and overall for the women's 400-meter freestyle. And top seed, rather, for the senior women's 400 free. UBC Thunderbirds' Emma O'Croynan entered 4:12.10. Slight breakaway here at the 100, 102.13, 102.14, 1/100th of a second between the top two at the 1/4 mark of the race. Megan Willar in lane 3 for Pointe-Claire, and lane 4, Emma O'Croynan, that 1/100th back for the Thunderbirds. And again, 1:02.14.
Small breakaway here. 2/10 now between the top two at the 200-meter turn. 2:08.61, 2:08.83. O'Croynan leading over Willard. Après 200 mètres, c'est Emma Cronin dans le couloir 4 qui devance Megan Wheeler de 2 dixièmes de seconde avec un temps de passage de 2:08.61. Neck and neck through the first 300 meters of the race here. 3:15.37 and 48. 9 100s here between our top two. Megan Willard in 3 for the lead at the moment. O'Croynan for a very narrow second in 4. C'est maintenant Megan Wheeler avec moins de 100 mètres à compléter dans le 400 libre qui mène cette dernière série du 400 libre. 3:15.37. Seulement 11 centièmes de seconde derrière Emma O'Croynan dans le couloir 4. Top time here is 4:20.99 and 13 100s back, 21:12. Megan Willard for first in 3, Emma O'Croynan for second in 4. Avec un temps de 4:20.99, c'est Megan Wheeler qui remporte cette dernière série. 13 centièmes de seconde devant Emma O'Croynan dans le couloir 4. The swimmers, please clear the pool. On demande aux nageuses de sortir de la piscine, s'il vous plaît. Swimmers, please clear the pool. Passons à l'épreuve 12. Une prochaine épreuve, l'épreuve 12. Le 200 libre masculin. Nous avons 7 séries dans cette épreuve. Prochaine série, la série 1. Event 12, men's 100-meter freestyle up next. This is the first of 7 heats in the event. Dans cette première série de l'épreuve 12 du 200 libre masculin, nous avons dans le couloir 4 le temps le plus rapide qui appartient à Alexandru Vlichiko de Langley et Abbotsford Empire. Son temps de 2:03.12, une demi-seconde d'avance sur Cohen Kwan dans le couloir 5. Top seed in Heat 1 of this race. 2:03.12 for Langley and Abbotsford Olympians, Alex Velisico.
Top time here, 2:01.44 for Velicico in lane 4. Avec un temps de 2:1:44, c'est Alexandru Velicico qui remporte la première série du 200 libres masculin. Passons maintenant à la deuxième série. Second place, 2:02.97 for Cohen Kwan of the Oakville Aquatic Club in lane 5. Next up, seat 2 for the men's 2 free. Dans cette deuxième série du 200 libres masculin, nous avons dans le couloir 4 le temps le plus rapide qui appartient à Lucas Kim du Surrey Knight Swim Club. Un temps de 2 minutes 60, un 5 centièmes de seconde derrière Vikas Kari dans le couloir 5 de Mississauga. Top seed in Heat 2, Surrey Knight Swim Club's Lucas Kim in lane 4, 2 minutes .60. And 5/100ths up from that, 2 minutes 65 for Mississauga Aquatic Club's Vikas Chari. Half by length into the final 5. Chari trying hard in 5, but it's not going to be quite enough. Kim to touch first, 2 minutes 69, 2:01.08 for Vikas Chari for second in 5. Avec un temps de 2 minutes 69, c'est Lucas Kim dans le couloir 4 qui remporte la deuxième série. Passons maintenant à la troisième série. Heat 3 of 7, men's 2 free. Dans cette troisième série du 200 libres masculin, c'est dans le couloir 4, Niall Johnson de Spartan Swim Club qui a le temps d'inscription le plus rapide, 1:58.18. Top seed in this heat, Spartan Swim Club's Niall Johnson at 1:58.18. .100-meter turn for Johnson ends up at 56.76 in lane 4.
C'est Niall Johnson dans le couloir 4 Spartan Swim Club qui est en première position pour le premier 100 mètres, 56-76. Close for our top three into the final five. First and 4, Johnson with a time of 1:58.21. Un temps de 1:58.21. C'est Niall Johnson dans le couloir 4 qui remporte sa troisième série du 200 libres. Passons maintenant à la série 4. Heat 4 now for the 200 free. Dans cette quatrième série du 200 libres, le temps le plus rapide appartient à Jackson Rowe de St. John's Legends. Son temps de 1:55.73, 2 dixièmes de seconde devant Joshua Baldwin dans le couloir 5. Top qualifier in Heat 4 from the St. John Legends Swim Club, Jackson Rowe entered a 1:55.75. 1500ths of a second up from that, 1:55.93. Edmonton Keano Swim Club's Joshua Baldwin in 5. Second place briefly at the 150, coming up back into first place at the end of the 200-meter touch, 1:55.95 for William Brown, swimming unattached in lane 0. Dans le couloir 0 avec un temps de 1:55.95, William Brown qui remporte la quatrième série du 200 libres. Passe maintenant à la cinquième série. This is now Heat 5 of the men's 100 free. Heat 5. La série 5 du 200 libres masculin, la première de 3 séries en classement pyramidal. C'est dans le couloir 4, Kel Murdoch qui a le temps d'expédition le plus rapide, Williams Lake Bluefins. Son temps de 1:51.69, 7 dixièmes de seconde devant Lorne Wigington dans le couloir 5. Top qualifier in Heat 5, swimming in lane 4, Williams Lake Bluefins, Cale Murdoch entered in at 1:51.69.
Avec un temps de passage de 54,80, c'est Kel Murdoch dans le couloir 4, qui est en première position après le premier 100 mètres, juste derrière Leo Fath de Simon Fraser dans le couloir 3. Murdoch breaking away into the final 10 meters of this race. Fairly close at the 150. Top time here is 1:53.22 in lane 4. Avec un temps de 1:53.22, c'est Kel Murdoch dans le couloir 4 de Williams Lake Bluefins qui remporte cette 5e série. Passons maintenant à la série 6. Again, 1:53.22 there for Cale Murdoch at the end of Heat 5. Heat 6, Series 6 for the men's 200 free. En cette 6e série, la 2e en classement pyramidal, c'est dans le couloir 4, Yutong Wu de Surrey Knights Swim Club, qui a le temps d'inscription le plus rapide avec un temps de 1:51.12. Top qualifier in Heat 6, Surrey Knights Swim Club in lane 4. Adam Wu entered in 1:51.20 or 1:51.12. The Canadian national record for the 15-17 boys 200 free stands at 1:48.74. This was set in 2009 in London by Etobicoke Swimming's Hassan Abdel Khalik. Out front by close to in fact, a full second at the 100. Lane 2, Maximilian Hunger of the Point Claire Swim Club entered in a 1:53.82 into this race. Dans le couloir 2, Maximilian Hunger de Pointe-Claire qui est en avance maintenant avec moins de 50 mètres à compléter. 1 seconde et demie devant Samuel Bélanger dans le couloir 3. Under the final 5, just about a full body length out front, touching 1:53.20. Avec un temps de 1:53.20, c'est Maximilian Hunger de Pointe-Claire qui remporte cette 6e série du 200 libre. Passons maintenant à la 7e et dernière série dans cette épreuve. And our final race of the men's 200 meter freestyle up next, Heat 7 of 7. Dans cette 7e et dernière série, le meilleur temps d'inscription appartient à couloir 4 Blake Tierney, UBC Thunderbirds, son temps de 1:50.69. Top seed overall in the men's 200 freestyle. Swimming in lane 4 of this race, UBC Thunderbirds Blake Tierney entered in at 1:50.69. Junior national team member Paul Dardis for the second fastest entry in this race. Killarney Swim Club in 5, entered in 1:52.15. Top time for the men's 200 freestyle so far this morning stands at 53.20 from the previous heat, set by Maximilian Hunger of the Point Claire Swim Club.
Dans le passage de 55-23, c'est Blake Tierney dans le couloir 4 qui est en première position après 100 mètres, juste devant David Kerry dans le couloir 3 et Paul Dardis qui est en troisième position. 4 tenths between our top two at the 100-meter turn, 55-23 and 55-63 between Blake Tierney and David Query. And 4 and 3, placings remaining the same. 4 tenths difference at the 150. Close into the wall for our top three. 54, 11, 22, and 32. 1/10 of a difference between the top three times here in the final heat of the men's 200 free. Dans le couloir 4, Blake Tierney avec un temps de 1:54.11 qui remporte cette dernière série du 200 libre, juste devant David Kerry et Paul Dardis. Ask swimmers to please clear the pool. Demande aux nageurs de sortir de la piscine, s'il vous plaît. Now move on to our next event. La prochaine épreuve, l'épreuve 13, les relais 4x100 nages féminins. Nous avons 2 séries dans cette épreuve. Next up, this is event 13, our first of our relay events for the morning session. This is the women's 4x100 meter individual medley, heat 1 of 2 open swims. Dans cette première série, de l'épreuve 13, le relais 4x100 nages. Le temps d'inscription le plus rapide appartient à l'équipe de Nepean Canada. Le temps de 4:15:47 pour l'équipe de Megan Wheeler, Julie Brousseau, Bracken Gormley et Maisie Mootsgaard. Top entry in this first of 2 heats of the women's 4x100 meter individual medley relay is the B team for the University of Calgary Swim Club. 4:15:47 for the A team of the Nepean Canada Barracudas in lane 4. Après le premier 100 mètres, c'est dans le couloir 4. Nepean, Megan Wheeler qui a mis son équipe en première position. 1:04:51. Coming towards our 200 meters turnover, the halfway point of this first heat. Nepean Canada Barracuda as well out in front here. And of Julie Brousseau's 100 breaststroke. Après la brasse, c'est toujours Nepean Canada en première position. Julie Brousseau qui maintient l'avance pour Nepean dans le couloir 4.
Turnover at the 200, 217.71 for Nepean Canada Barracudas, a first out in 4. Following at the 250 now, University of Calgary Dinos at 250.95 in lane 8. Toujours Nepean en première position avec Bracken Gormley qui vient compléter le papillon. Maisie Moustgard qui est maintenant dans la partie du libre. Leading time at the 300 turnover, going on a 15-meter lead here, 3:19.44 for the Nepean Canada Barracudas. Anchoring out for the final 100, Maisie Moustgard. Second still, the Dinos in lane 8. And the final racer here, 14-year-old Milena Kosick. Top time, 4:19.79. Avec un temps de 4:19.79. C'est l'équipe de Nepean, Megan Wheeler, Julie Brousseau, Bracken Gormley et Maisie Moustgard qui remportent cette première série du relais 4x100 4 nages. Demande aux nageuses de sortir de l'eau. The swimmers, please clear the pool. Nous allons passer maintenant à la deuxième série. Please clear the pool. Second place there was for lane 6, Club Aquatique de Montréal, at the end of Alexia Kovaluk's final 100. Second place time, 4:25.86. Next up, the second of 2 heats for the women's 4x100, 200 medley, or 4x100 individual medley. Le meilleur temps d'inscription dans cette deuxième série de l'épreuve 13, le 4x100 4 nages relais féminin. Dans le couloir 4, l'équipe de Pointe-Claire avec un temps de 4:15.00. L'équipe de Rebecca McGrath, Katrina Brathwaite, Ashlyn Massey et Megan Wheeler. Top entry in Heat 2, 4:15.00. Top entry overall in the women's 4x100 individual medley. This is for Pointe-Claire Swim Club's A team in lane 4. Rebecca McGrath for the first 100 of backstroke. One 100th of a second here at the 100-meter turnover. 1:05.23, 1:05.24. Dinos for the lead in 5 with Pointe-Claire second in lane 4. It's Katie Grabowski and Katrina Braithwaite for the second 100. Course serrée après le premier 100 d'eau.
entre l'Université de Calgary, Sienna Rogers et Pointe-Claire dans le couloir 4, Rebecca McGrath. 1/100 de seconde qui a séparé les deux nageuses du dos. Halifax Trojans a close third into the 300 turn to 200 turnover. That's Julie Nolan McCarthy in the water for the team. .220.12 leading time for Pointe Claire. Ashlyn Massey now for the third 100. Après la brasse, c'est Pointe-Claire en première position, 2,22 dans le couloir 4. Catherine Brathwaite qui a mis son équipe en première position. Université de Calgary en deuxième dans le couloir 2. Ryan Catterhagen avec une belle nage de la brasse. University of Calgary still in the top three. However, it is the C team at the 200 for the turnover into the fly 100. That was in lane 2. We have Sydney Stewart for the fly 100. Dino's A team back up to second place, less than a half point length back in the final 100. Half second here between our top two, 4 and 5 A team for Pointe Claire and the A team for University of Calgary. Anchoring out here, Megan Willar and Eliza Hausman for the two teams respectively. Pointe Claire leading at the 350. C'est Pointe-Claire qui est en première position après le papillon, suivi de l'Université de Calgary dans le couloir 5. Body length lead at the end of Megan Willar's 100 free to touch first and 4 for Pointe Claire. 4:18.92. Un temps de 4:18.92. C'est l'équipe de Pointe-Claire qui remporte sa deuxième série du 4x100 nage. L'équipe de Rebecca McGrath, Katrina Brathwaite, Ashlyn Massey, Megan Willer. Nageuse, veuillez sortir de l'eau, s'il vous plaît. Swimmers, please clear the pool. Nous allons passer maintenant à l'épreuve 14, le 4x100 nage. Relais, monsieur. Nous avons 3 séries dans cette épreuve. Next up, this is event 14, the men's 4x100 meter individual medley. Heat 1 of 3 heats in the event. On vous rappelle qu'à la suite des préliminaires de ce matin, il y aura des essais de temps qui débuteront à 11h55. A few more moments behind the blocks there, swimmers. Appreciate your patience.
Avis aux entraîneurs, si on peut avoir les entraîneurs de Edmonton, Keano et les entraîneurs de Pointe-Claire. On peut avoir un entraîneur de Pointe-Claire à la table de commis de course, s'il vous plaît. We can have a coach from Edmonton, Keano, and Point Claire down to the clerk's table. Dans cette première série de l'épreuve 14, le 4x100 nage masculin, nous avons le meilleur temps d'inscription qui appartient à Island Swimming dans le couloir 4, un temps de 3:50.04. Larry Yu, James Dubuque, Bill Dongfeng et Ethan Fast. Top seed in the first of 3 heats for the men's 4x100 individual medley. Island Swimming's A team of Larry Yu, James Lebuc, Bill Dongfeng, and Ethan Fast entered in at 3:50.04. Once again, that was a coach ring representative from Point Claire and Edmonton Keano to the clerk's table in regards to a swim off, please. Six followed by 4 at the 100, 59.27 under a minute for Hayek at the end of Paul Orogo's 100 back. Justin Zhang in the water now for the leading team. Le 112, c'est Paul Orogo qui a donné l'avance à son équipe. Hayek dans le couloir 6, un temps de passage de 59.27. Coming in strong here, lane 4, Island Swimming. Just about 2 full body lengths there off the 200 for Island Swimming. Bill Dongfeng in for the 100 fly off of James Lebuc's 100 breast. C'est James Lebuc qui a donné l'avance à son équipe à Island Swimming dans le couloir 4. Maintenant, qui maintient l'avance Bill Dongfeng avec un temps de passage de 2:30.92. Point Claire for second in lane 5 at the 200. Danilo Sosnovic for the 100 fly. Holding a body length lead, Dongfeng into the 300 turnover. Toujours l'équipe de Island Swimming qui maintient son avance avec Bill Dongfeng qui vient de terminer le papillon. Ethan Fast qui nage libre dans le couloir 4. 3:01.19 leading time for Island Swimming. Ethan Fast on the anchoring 100 here. 3:25.69 to the 3:50, followed Point Claire in 5 and Crest in 3. Point Claire, Edouard Foulon-Moreau for the final 100, and Jack Lee for Crest in 3. Fast holding off the competition into the final 10, final 5. Island Swimming to touch first. 3:53.06. Regardant 3:53.06, c'est l'équipe de Island Swimming qui remporte cette première série du 4x100 nage relais masculin. Swimmers, please clear the pool.
On demande aux nageurs de sortir de la piscine, s'il vous plaît. Swimmers, please clear the pool. On va passer maintenant à la série 2, the second heat, la deuxième série du 4x100, 4 nages, relais masculin. Nous avons un avis de disqualification. Avis de disqualification, l'épreuve 13, la série 2, couloir 0. L'épreuve 13, série 2, couloir 0, a été disqualifiée. Next up, this is heat 2 of 3 for the men's 4x100 individual medley. We have a disqualification, event 13, heat 2, lane 0. Again, disqualification, event 13, heat 2, lane 0. Le temps le plus rapide dans cette deuxième série de l'épreuve 14, le 4x100, 4 nages, relais masculin, appartient au Club aquatique Montréal dans le couloir 4. Un temps de 3:47,80 pour l'équipe de Loïc Courville-Fortin, Jérémy Kouiki, Victor Dagenet et Mathieu Ionescu-Tremblay. Again, that was the disqualification, event 13, heat 2, lane 0. Top seed in heat 2. Lane 4 entered in 3:47.80. Club Aquatique Montréal. The A team composed of Loïc Courville-Fortin, Jeremy Koiki, Victor Dagenet, and Mathieu Ionescu-Tremblay. Top time of the 100, 57.94 for Club Aquatique Montréal. Jeremy Koeki for the 100 breast. Regardant le 57-94, c'est Loïc Courville-Fortin qui donne l'avance à son équipe du Club aquatique Montréal dans le couloir 4. Maintenant, Jérémy Koueki qui nage à la brasse. Simon Fraser A following just over a tenth behind in lane 5. Kyuhyun Cho for the 100 breaststroke. Simon Fraser gaining ground here in 5 into the 200 turnover. Three tenths between Simon Fraser and Club Aquatique Montréal. Amar Fezjik and Victor Dagenet for the third of the 400s here in the race. C'est maintenant Simon Fraser Aquatics en couloir 5 qui est en première position après la brasse. Ki-Hyun Choi qui a donné l'avance à son équipe. Simon Fraser just over a second ahead, 1.2 ahead of Club Aquatique Montréal at the 250. .58.69 and 3 minutes 37 for Simon Fraser over Club Aquatique Montréal. Leo Fath and Mathieu Ionescu-Tremblay for the final 100. C'est toujours Simon Fraser Aquatics qui mène cette deuxième série de l'épreuve 14, 4x100 nages relais masculin. Avec Leo Fath maintenant qui nage assez libre, Club Aquatique Montréal. Mathieu Ionescu-Tremblay dans le couloir 4 qui tente un remonté. Simon Fraser maintaining a body length lead
through the final 100, coming in strong in 5 to touch with a time of 3:51.04. Dans 351.04, c'est Simon Fraser-Quaddix qui remporte cette deuxième série avec l'équipe de Jaden Cole, de Ki-Hyun Choi, Amar Feshix et Leo Fath. Demande aux nageurs de sortir de la piscine, s'il vous plaît. The swimmers, please clear the pool. Please clear the pool, swimmers. On passe maintenant à la troisième série du 4x100 4 nages relais masculin. Third and final heat now for the men's 4x100 IM. Following this race, Coach and swimmers will have our scratch deadline coming up just shortly before we get into our time trial events for this morning's session. Dans cette troisième et dernière série de l'épreuve 14, le 4x104 nage relais masculin, c'est dans le couloir 4, l'Université de Calgary, que le temps d'inscription le plus rapide, 3:46.88. L'équipe de Richie Stokes, Jet Vergy, Nathan Verslius et Liam Dennett. Top seed overall in the men's 4x100 individual medley. The A team for the University of Calgary Swim Club, composed of Richie Stokes, Jet Vergy, Nathan Versluis, and Liam Dennett. Entered in at 3:46.88. 100-meter turnover is 57.38 for the Dinos in 5. Theo Grabowski now for the 100 breast. Following second, University of Dinos A team, the B team in the lead, versus Jet Vergy for the second 100. Aiden Norman qui a mis son équipe en première position après le dos 57-38 dans le couloir 5, suivi de son coéquipier Richie Stokes dans le couloir 4. Dinos B, A, and then the Ramak Aquatic Club. Steve Franskovich for the breaststroke here now. Top three all fairly close together and about a wide length ahead of our fourth place team at the moment. Lane 6, Simon Fraser Aquatics. Ramak at the 200 turnover, 2:03.54, followed 2:03.62 and 2:04.26. In for the 100 fly for Ramak, it's Dylan Fernando. Ramak maintenant qui est en première position après la brasse Steve Franskovich qui a mis son équipe en première position. Suivi de l'Université de Calgary dans le couloir 5 et le couloir 4.
Fernando gaining some very comfortable ground here for the Ramac Aquatic Club into the 300-meter turnover. Looks like at least another body length here. 2-second advantage into the 300-meter turn. In fact, a 2.5-second lead, 2:58.20, followed by the Dinos B team and A team. Eric Ginsberg out now for the final 100 at Ramac Aquatic Club in lane 3. Second out in University of Calgary. Anchoring 100 is for Gibson Black. Ramac showing supremacy here, continuing to gain ground through the final 100 of freestyle. Ramac entered in only at 3:52.83. Under the final 5 at 3:47. And touching first here with a time of 3:50.48. On a 3:50.48. C'est l'équipe de Ramac. Kent Goni-Avila, Steve Frankisevich, Dylan Fernando et Eric Ginsberg qui remportent la dernière série de l'épreuve 14, 4x50 nage relais masculin. Ceci met un terme à l'épreuve 14. Ceci met un terme à la session de préliminaire de ce matin. On demande aux nageurs de sortir de l'eau, s'il vous plaît. The swimmers, please clear the pool. Passons maintenant à la session dès 7 ans qui débutera avec le 100 d'eau masculin. Nous avons 2 séries dans cette épreuve. This wraps up our main preliminary session. We are heading into our time trial events now, going back to the 100-meter backstroke, men's 100-meter backstroke. Ladies and gentlemen, thank you for coming out to the prelims. Feel free to stick around we encourage you to stick around for our time trials events. Get our next race up, the 100-meter backstroke for the men's time trial events, heat 1 of 2 heats for the time trial swims. Swimmers behind the blocks, just a few moments here. Coaches, our scratch deadline for finals, 12:20. Again, the scratch deadline for the finals this afternoon is 12:20. All scratches into the Kirk, of course, by 12:20 this afternoon. Nous avons un avis de disqualification dans l'épreuve 14, la série 2, couloir 6. L'épreuve 14, la série 2, couloir 6 a été disqualifiée.
Disqualification, Event 14, Heat 2, Lane 6. Once again, disqualification in Event 14, Heat 2, Lane 6. I did, yeah. 12:20. On rappelle aux entraîneurs que l'heure limite pour déclarer les forfaits de la session de ce soir est à 12h20. 12h20 est l'heure limite pour remettre vos forfaits pour la finale de ce soir. Time trial event. This is the first of 2 heats in the men's 100-meter back. Food time. Check. All right, Demande aux nageurs de sortir de l'eau. Swimmers, please clear the pool. Please clear the pool, swimmers. Swimmers, please clear the pool. On demande aux nageurs de sortir de la piscine. Swimmers, please clear the pool.
Swimmers, please clear the pool. Thank you. Demande aux nageuses de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Please clear the pool. Swimmers, please clear the pool.
Coaches and swimmers, ladies and gentlemen, that wraps up our time trial session for our second day of prelims here at the 2022 Speedo Canadian Junior and Senior National Championships. At this time, we'd like to welcome our officials to make their way off the pool deck. Thank you very much for all of your efforts this morning. Quick reminder to all coaches and swimmers that finals this afternoon, warm-ups will be beginning again at 4 p.m. We have a 5:30 start to our morning session, and warm-ups at 4 in the morning for this afternoon, and finals starting at 5:30. Enjoy your break. We'll catch you back for day 2 finals in a couple hours. Ceci met un terme à nos essais de temps de ce matin. On remercie tous nos bénévoles pour la session de préliminaire et la période d'essais de temps. On vous rappelle que la période d'échauffement pour notre prochaine session de finale, débutera à 16 h avec un début de session à 17 h 30. On se redonne un rendez-vous. Bon après-midi.